Welcome back to the video lecture series of microcontroller. In the last session, we were discussing about programming in mode 1. So the last part of the last session, we have discussed about generating a square wave of 2 kHz. So in that, in the coding part, so there was a change to make there. So I have informed in that video also to make it 0. Set with TR0, clear TR0 and clear TF0. So which was there 1. Okay, because we are using timer 0, so this has to be 0. This 1 changes to be made. I have explained in the previous exam video session itself. Still to notify that once again. So continuing with the examples of mode 1. So in example 8, we'll be looking at generating a square wave. Now the frequency value is 50 Hz and over the pin P2.3. The crystal frequency they have given it as 11.059 MHz. So therefore 50 Hz. So if I want 50 Hz, then if I convert that into time period, so it is going to be 20 milliseconds. Okay. So since it's a square wave, obviously we have the 50% duty cycle. In case of 50% duty cycle, T on is equal to T off, as we were discussing even in the previous video. So the T on is equal to 10 milliseconds and T off is equal to 10 milliseconds. So now we'll look at the calculative part. So the first step is T is equal to 1 by F, therefore 1 by 50 Hz, and that is going to be 20 milliseconds. That is the T of the square. So since it's a square wave of 50% duty cycle, so T on is equal to 2 T off, that is the high portion is equal to the low portion, so that is 20 milliseconds divided by 2, that's going to be 10 milliseconds. The next is we need to divide this desired delay by 1.085 microseconds. So with that we are going to get 9216. So now subtract this 9216 from 65,536, with which we are going to get 56302, which is in decimal. So at the next step we convert this value into hexadecimal, and that's going to be DC00H. Now load this DC00H to TL and TH register, DC to TH and 00 to TL register. So example 8 mode 1 programming part ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 50 Hz ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಪೋರ್ಟ್ 2 ಥರ್ಡ್ ಪಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದು 11.059 MHz. ಸೊ 50 Hz ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದು 20 milliseconds ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟಿ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 10 milliseconds ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by F. ಸೊ 1 by 50 Hz ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 20 milliseconds ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಆನ್ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಆಫ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 20 milliseconds ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 10 milliseconds ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ 10 milliseconds ಬಂದು ನಮ್ದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇನ 1.085 microseconds ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 921.6 ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 921.6 ನ ನಾವು 65,536 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 56,320 ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ DC00 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು TL ಮತ್ತೆ TH ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
So if we look at the programming part, so TMOD register is loaded with 01H, which says the timer 0 and mode 1 configuration. And then next we will be loading the TLO. Just for a change, I have modified this example 8 instead of timer 0. I have modified that one for timer 1. So till now, because almost all the example till 1 to 7 we are working on timer 0 itself. So in order to have the timer 1 also, so I have modified this. So timer 1, okay. So in case of timer 1, all the values of timer 0 will be 0, and I have kept it as 1 because the gate is 0, C/T1 is 0, M1 and M0 value is 0, 1. So timer 1 16 bit. So I'm loading the initial value, that is DC00, to the timer 1 lower register and timer 1 upper register. So set bit TR1, so thereby it is going to start the timer 1. So it starts incrementing from the initial value DC00H. So DC00, DC01, DC02. So like on every clock pulse, it will be keep on incrementing till it reaches its maximum limit of FFH. And once it reaches its maximum limit, on the next clock pulse, it is going to be rollover. So during that time, the timer overflow flag will be set to 1. So once the timer overflow flag is set to 1, it comes out of this instruction. So we need to stop the timer, complement the particular pin, that is the 4 to 3rd pin, and then clear the overflow flag. And then since it's a square wave, I need to keep on repeating continuously. So I'm jumping back to read. So reload the initial value, start the timer, wait for the time delay to elapse, complement the port. Clear the overflow flag, again repeat the process. Reload, start the timer, wait for the time delay to elapse, complement the pin, clear the overflow, repeat the process. So example 1 in the example 7 ವರ್ಗು ನಾವು timer 0 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. So just for change, timer 1 ನ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ timer 0 timer 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ TMOD ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ 0101 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 01 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು timer 0 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್, ಸೊ 10 ಆಗಿದೆ. 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ timer 1 ನ ನಾನು ಮೋಡ್ 1 ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೈಮರ್ 0 ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ 0 ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ TMOD ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮರ್ 1 16 ಬಿಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಮರ್ 1 ಲೋವರ್ ಬೈಟ್, ಟೈಮರ್ 1 ಅಪ್ಪರ್ ಬೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 millisecond ಡ್ಯೂಟಿ ಸೈಕಲ್. ಸೊ DC00. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ಸೆಟ್ ಬಿಟ್ TR1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ DC00 ಇದ್ದಿದ್ದು DC01 ಆಗುತ್ತೆ, DC02 ಆಗುತ್ತೆ, 03 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ FFH ವರೆಗೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ FFH ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೈಮರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ 1 ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಲ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ 0000H. ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಟೈಮರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟೈಮರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ 1 ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಟೈಮರ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಿನ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 0 ಇದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಇದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಫ್ಲಾಗ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಡಿಲೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಅಗೇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಲೂಪ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್: ಲೋಡ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟೈಮರ್, wait for the time, and then complement the pin.
ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಟೈಮರ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಡ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಸೆಷನ್ ಇಂದನೂ ನಾವು ಮೋಡ್ 1 ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಮೋಡ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.